Shalom, Rabbi Yaron, Shavato. I hope I'm audible to you. It's been my pleasure to invite you once again for the Bereshit class. Yes, Rabbi, we all are waiting. If you are ready, we can start the class now. And before starting the class, one small request. Actually, 1 year back, 1 year back, Sarah Garu left from this world. So it's been 1 year. So all the family members are requested to dedicate this class on behalf of Sarah Garu, Illuminate Shaman, Sarah Garu. Please, Rob. She's the mother of V. Elia Garu from the Bomuru community. Please. Yes, okay. Yeah, תודה רבה. שלום לכולם. שלום ישראל גרו, שלום everyone, שבוע טוב. Weekly Bereshit class. Back to the regular classes, and now it's winter time. In Israel, it's now the according to the saving time zone. It's now the winter, and right, as you said, we can dedicate this class for Ilui Neshama, for the elevation of soul of Sarah Garu. Yes. Yeah, I see. Yeah, I see that Yeshua wrote me about that. Is Sarah Bat Van Kai Mama? I think that's the name I got here. Yeah. Yes, okay. Yeah. Yeah. But Yamma. Sarah But Venkayama. Yes, okay. May soul rest in peace in Garden of Eden. Yeah. Yeah. Before starting our regular class, there is a question drop from regarding the last class. Which is sent by Kavit from Chini community. This question is regarding Dina. Yeah, can we start with the question, Rob? Yeah, sure. Go ahead, please. The question is, as till we discussed, there is an issue with Dina Garu as well as Shechem also, because Dina also didn't informed while going out, and yeah, there may be a chance of how she won his clothes or whatever it may be. Yeah, there was an issue. Why it was happened? Because Yaakov Avinu is a great human being. He's a great man, and his forefather. I think he taught everything to her daughters or her sons as well. But what he is asking is, usually, if we had, if someone had 12 sons and one daughter, so those parents will look her daughter very carefully. Means they will give all kind of freedom. They like her very much. So this is the reason why maybe Yaakov doesn't concentrate all those things. That's why she acted like that. Because maybe he loved her more. He given more freedom than others. Because he's the only single daughter to Yaakov Avinu. That is why she acted like that, because she gone single, alone to visit all those places.
Yeah, is that the reason? And the second question is, the follow-up question is, after this incident, what happened to Dina? Because there is nowhere mentioned about Dina after the situation. Did she married anybody? What happened after giving birth to a daughter? That's what we heard, because she bore a daughter. But what happened to Dina after this event? Because there is no any mention of Dina in the Torah. Yeah, those are the two questions. So. Yes. Yeah, sure. תודה רבה. I just missed who was the one who asked these two questions? Yeah, you okay with that? You okay with that? אוקיי, תודה רבה. Yes, תודה רבה to יוכבד גאור, and let's start with the first question. So, did it happen because um, she got more freedom, more independence because she was the only daughter of Yaakov? Well, I'm not sure. Well, you know, we cannot tell everything about the Torah doesn't tell us everything. We have to, you know, only try to learn from sometime from the Midrash, sometime from commentators and from the other resources. So of course we cannot tell everything surely. We don't have the documentary of that. But we can try to draw some, you know, some rough idea, like you know, we mentioned the fact that Yaakov came to Shechem to promote this place and to give chance to collaboration, which one of its examples could be marriage relations. So it's like Yaakov, you know, he worked for establishing the markets, as we saw, and the bath places and all of that. So it will be possible for his daughter Dinah to marry Shechem, the son of Hamor. That was the ideal vision. It didn't work out. So you see that it was like at least like one explanation can be about that. So, but again, to answer the question of Yocheved Geru, I'm not sure. I think that well, she was different because, you know, all her brothers, they you know, they went to work in the field. They did the hard job, the man job. So she wasn't there. So maybe just for this simple fact, she had more independence, and she went to look for. We saw, I think, in the commentary, she went to look for. The verse states that she went among the woman of Shechem. She went to look around among the women, what they do, what they maybe, you know, if she is looking for jewelry, for, I don't know, for some art, so for some relation. So she went among the women of Shechem. It was like a chance, giving chance to the local, to the local people, to get involved with the local people. It could be high, again, to fulfill the vision of her father. It could possibly be this reason. We are not sure. We cannot tell for sure. But this could be one option. And we saw it's like there are positive aspects, and there are also negative aspects, because like as we have the concern in the back of our mind, it was apparently, you know, too dangerous, too risky
to go only by herself. Maybe she didn't have chance, maybe she said, I don't want to wait for all my brothers. They don't want to come with me. I want to go to the place where women and not men, so they cannot come with me. So, all these problems of men and women was like in the background of that. So we have to guess like what was there and what's right and wrong in the decisions that she got. And again, it's not black and white, and we know that she might have some positive intentions, but also it was like also mixed with maybe not too careful, not too cautious concerns. So and it could be that indeed too much freedom from her father, or only by her own decision. We don't know how old she was, right? There are several opinions. The one opinion that is she was very, very young, for example. Maybe she was, even like the around bat mitzvah, the age of 12, even less than 12 years. So we're not sure, but we can guess it was a small place, So if it's a small place and you camp nearby and everything is closed, it wasn't like a huge city. It wasn't Vijayawada with 1 million people. It was very, very few. We will see it in the next verses as well. So if it's a small place, you cannot sometimes control everything, and it's also one possible way to explain. So there's a lot of room for explanation and imagination. Yeah, బరాబర్. అయితే పోయిన వారం జరిగిన క్లాసులను బట్టి యోగ్యవేద్ గారు 2 ప్రశ్నలు అడగడం జరిగిందండి. మొదటి ప్రశ్న, అసలు దీనా గారు ఒంటరిగా వెళ్ళడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు? అయితే మేబీ యాకోబ్ గారికి 12 మంది కొడుకుల తర్వాత, లేదా 12 మంది మగపిల్లలు ఉన్న తర్వాత ఒక్కతే ఆడపిల్ల కాబట్టి కొంచెం మనం ముద్దుగా పెంచుకుంటాం కదా ఆడపిల్ల, అంటే ఒక్కతే ఆడపిల్ల ఉన్నప్పుడు అలా ముద్దుగా పెంచడం వలన, లేదా గారాబం చేయడం వలన, ఎక్కువగా ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం వలన ఎవరికి చెప్పకుండా ఒంటరిగా వెళ్ళడం జరిగిందా? ఇది మొదటి ప్రశ్న. సో ఈ ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న కూడా అడగడం జరిగింది. అది ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ప్రశ్న తెలుసుకుందాం. అది ఈ ప్రశ్నకి రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటంటే, అసలు తోరా అయితే మనకి చెప్పలేదండి ఈ విషయాన్ని. తోరా ప్రతి విషయాన్ని చెప్పదు, లేదా అన్ని విషయాలు తోరాలో మెన్షన్ చేయబడలేదు. కొన్ని విషయాలు మనం మిద్రాష్ల ద్వారా, కొన్ని విషయాలు పెద్దల వివరణ ద్వారా మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. అయితే ఏదైతే యోగ ప్రశ్న అడిగారో, అంటే దీనా గారు అలా చేయడంలో ఉద్దేశం ఏంటనేది తోరా అయితే మనకి ఎక్కడ వివరించలేదు. అయితే పెద్దలు చెప్పిన వివరణల ప్రకారం, లేదా మనం నేర్చుకున్న ప్రకారం ఒకసారి ఆలోచిస్తే కనుక దీనా గారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, ఎందుకు బయటికి వెళ్ళారనే ఉద్దేశం ఆలోచిస్తే, అసలు మొట్టమొదటిగా ఆమె తండ్రి గారిని యాకోబు గారి ఉద్దేశాన్ని మనం గమనిస్తే, అసలు యాకోబు గారి ఉద్దేశం ఏంటి? షెకెంలో ఆయన అక్కడ ఉండాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్న దాని యొక్క మూలం ఏంటి అని ఆలోచిస్తే మనం నేర్చుకున్నాం. ఆయన అక్కడ వ్యాపారం చేసి అక్కడ ఉన్న వారందరితో కూడా వ్యాపార సంబంధమైన బాంధవ్యాలు పెంచుకుంటూ వారితో కనెక్షన్స్ లోకి వస్తూ, ఎస్పెషల్లీ ప్రత్యేకంగా ఆయన అక్కడ వ్యాపారం చేసే విధానం కానీ, అక్కడ ఏవైతే విషయాలు ఆయన అభివృద్ధి చేస్తూ వస్తున్నారో ప్రత్యేకంగా మ్యారేజ్కి సంబంధించిన, వివాహానికి సంబంధించిన, అంటే వైవాహిక విషయాలు ముందుకు వెళ్ళడం కోసం, అంటే సంబంధాన్ని కలుపుకోవడం కోసం యాకోబు గారు ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా మనకు అర్థమైంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే దీనా గారిని అక్కడ షెకెంలో ఉన్న ఎవరితోనైనా గొప్ప వ్యక్తితో ఆయన పెళ్లి చేయాలనుకున్నారు. మేబీ ఆ షెకెం యొక్క రాజకుమారుడైన షెకెం గారికి అయి ఉండొచ్చు, మేబీ యాకోబు గారి ఉద్దేశం కూడా. సో ఏదైనప్పటికీ యాకోబు గారి ఉద్దేశం అక్కడ ఉంటూ ఆ ప్రజల్ని అందరినీ కూడా, ఆ ఏరియాను కూడా అభివృద్ధి చేస్తూ ప్రత్యేకంగా వైవాహిక సంబంధాన్ని కలుపుకోవాలని ప్రత్యేకంగా ఆయన ఉద్దేశంతో ఉన్నారు. ఇది మొట్టమొదటి విషయం. అయితే ఆ విషయంలో మేబీ దీనం గారికి తెలిసి ముందుకు బయటికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు, ఒకటి. రెండు, ఇప్పుడు అసలు దీనం గారి యొక్క క్యారెక్టర్ మనం ఆలోచిస్తే, అంటే దీనా గారికి అంత ఫ్రీడమ్ దొరికేసి బయటికి వెళ్ళి ఉండొచ్చా?
అంటే మనకి తోరాలో ఇవ్వబడిన విషయాలు మనం చూసినప్పుడు చాలా మనకి ఆవిడ క్యారెక్టర్ డీసెంట్ గానే కనబడుతుంది. అంటే ఒకటి మనం అంటే మంచి మంచి క్యారెక్టర్ గానే కనబడుతుంది. ఎందుకంటే దీనా గారు ఎవరిని కలవడానికి వెళ్ళారు షెకెము ఆ పట్టణంలో? స్త్రీలతో కలవడానికి వెళ్ళారు. స్త్రీలను కలవడానికి వెళ్ళారు అంటే ఎలాగూ అక్కడ ఆవిడ ఉండాలి, వాళ్ళతో కలిసి ఉండాలి కాబట్టి ఓకే. ఇంకా చెప్పాలంటే తన సహోదరులందరూ కూడా పనిలోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఇంట్లో ఎవరు లేరు. అయితే అక్కడ ఉండాలి, అక్కడ తర్వాత అభివృద్ధి చేయాలనే విధానంలో ఏదైతే తన తండ్రి గారు భావిస్తున్నారో ఆ విషయంలోనే ఓకే. అక్కడ స్త్రీలు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే వారి సంస్కృతి ఎలా ఉంది, వారి ఎటువంటి వస్త్రధారణ, లేకపోతే జ్యువెలరీ, ఆర్ట్, కళలు ఏమున్నాయని విదేశం చూడడానికి స్త్రీలను కలవడానికి వెళ్ళారు. మనం చూస్తే కనుక తోరాది చాలా పర్టికులర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. అయితే జరిగిన సిచ్యువేషన్ వేరే ఎలా ఉన్నప్పటికీ అది స్త్రీలను కలవడానికి మాత్రం వెళ్ళింది. ఇది ఒక విషయం. ఇంకో విషయం కూడా మనం చూడొచ్చు. ఎందుకు ఒక్కరే వెళ్లారన్నప్పుడు యాక్చువల్‌గా స్త్రీలుండే ప్రదేశానికి వెళ్లారు. అక్కడికి మేబీ పురుషులు రాకూడదేమో. వాళ్ళ సహోదరుని తీసుకెళ్ళకూడదేమో. ఎందుకంటే ఆవిడ పర్టిక్యులర్‌గా స్త్రీలుండే ప్రదేశానికి, స్త్రీలను చూడడానికి మాత్రం వెళ్లారు కాబట్టి, పురుషుల్ని తీసుకెళ్ళే అవకాశం ఉండి ఉండకపోవచ్చు. సో, ఈ విషయంలో కూడా ఆవిడ ఒక్కరే వెళ్ళుండొచ్చు. అయితే యెస్, మనం అనుకున్నట్టు పాజిటివ్ ఎంతదో నెగెటివ్ కూడా అన్ని విషయాలు ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఒక ఏరియాకి ఒక స్త్రీ వెళ్తున్నారు, ఒంటరిగా వెళ్తున్నప్పుడు అది అంత డీసెంట్ ప్లేసా కాదా? సురక్షితమా కాదా? అని చెక్ చేసుకోవాలి. అది కరెక్టే. అంటే ఆ విషయంలో దీనం గారు కొంచెం పొరపాటు చేసి ఉండొచ్చని మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకోవడం జరిగింది. అంటే ఎళ్ళే ప్రదేశం అనేది సేఫా కాదా? అక్కడ సురక్షితమేనా కాదా? అక్కడున్న ప్రజలు ఎలాంటి వారు? ఇవన్నీ ఆలోచించుకునే ఎక్కడికైనా మనం వెళ్ళాలి, లేకపోతే ముందుకు వెళ్ళాలనే విషయాన్ని మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. సో, ఆ విషయంలో మేబీ పొరపాటు అయ్యుండొచ్చు. కానీ దీనా గారి ఉద్దేశంలో మనం చూస్తే ఆవిడేదో ఆహ్, ముద్దుగా పెంచడం వల్ల, ఈ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వడం వల్ల చేస్తున్నట్టుగా మనకు కనపట్ల. వెళ్ళిన ఉద్దేశ్యం స్త్రీలను కలవడానికే. సో, అక్కడ ఏదైతే తన తండ్రి గారి ఉద్దేశ్యం ఉందో ఆ విషయం ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఆవిడ ముందుకెళ్ళినట్టు కనబడుతుంది. రెండోది మేబీ పురుషులు రాకూడదేమో. అందుకే తన సహోదరిని తీసుకెళ్ళలేదేమో. సో, చాలా విషయాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఆహ్, అంత ఆహ్, పాజిటివ్‌గా ఉన్నప్పటికి కూడా కొన్ని విషయాలు నెగెటివ్ అంటే మేబీ జాగ్రత్త పడి ఉండాల్సింది. ముందు అసలు ప్రజల్ని సరైన విధానంలో అర్థం చేసుకొని అక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయో చూడాల్సింది అనేది కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు అసలు పెద్దలేం చెప్తారంటే ఆ పరిస్థితి జరిగేటప్పటికి దీనం గారు కూడా ఏజ్ చాలా చిన్నది అని చెప్తున్నారు. అంటే బాత్ మిత్వా ఏజ్‌కొచ్చింది అని చెప్తున్నారు. అంటే 12, 13 సంవత్సరాల దగ్గరకొచ్చిన వయసు ఉండొచ్చని పెద్దలు చెప్తున్నారు. అంటే ఆవిడకంత అవగాహన అంత విషయం కూడా పూర్తిగా తెలీదు. సో, ఇది కూడా పెద్దలు ఒక విషయం చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఒక విషయం ఏంటంటే, ఏం జరిగి దీనం గారు అలా చేశారు అనేది పర్టిక్యులర్‌గా మనకెక్కడ తోరా అయితే మెన్షన్ చేయలేదు. ఉన్న ఉదాహరణలు బట్టి దీనా గారి ఉద్దేశ్యం అయితే మనకు అర్థమైంది. సో, చాలా ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఎందుకు ఒంటరిగానే ఎళ్ళాల్సొచ్చిందనే దానికి. అలాగునే దాంట్లో జరిగిన ఓకే. 2, 3 పొరపాట్లు కూడా మనకు కనపడినియి. మేబీ సింగిల్‌గా వెళ్ళకూడదనే విషయం కూడా. సో, ఇది రబ్బీ గారు ఇచ్చిన ఆన్సర్ అండి. అంటే పర్టిక్యులర్‌గా బ్లాక్ అండ్ వైట్‌గా ఇది జరగడం వల్ల దీనా గారు ఒక్కరే బయటికెళ్లారన్న విషయం మనకి తోరా మెన్షన్ చేయలేదు. పెద్దలు కూడా చెప్పిన వివరణలైతే ఇవ్వండి. ఇది మొట్టమొదటి ప్రశ్నకి ఆన్సర్. ఓకే. రెండో ప్రశ్న కూడా అడిగారు. ఆ ప్రశ్నకి ఆన్సర్ తెలుసుకుందాం. రెండో ప్రశ్న దీనా గారికి ఒక కూతురు పుట్టిందని, తర్వాత పొతిఫర్ ఇంట్లో తను పెరిగిందన్న విషయం మనం నేర్చుకున్నాము. అయితే తర్వాత దీనా గారు ఏమయ్యారు? ఎవరన్నా పెళ్లి చేసుకున్నారా? లేతే ఎవరితోని పెళ్లయిందా లేదా? ఎందుకంటే తారా ఈ పొజిషన్ ఇక్కడ తర్వాత మళ్ళా ఎప్పుడు కూడా దీనా గారి గురించి అక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి, అసలు దీనా గారి పరిస్థితి ఏమైంది తర్వాత అనేది రెండో ప్రశ్న అడిగారు యోగవేద్ గారు. సో, దానికి కూడా ఆన్సర్ తీసుకుందాం. వ్యవకాశ్ షరఫ్ ప్లీజ్. Yes, תודה רבה. Moving to the second question of Yocheved Garur. Yeah, so what happened to Dinah afterwards, after this event with Shechem, the son of Hamor? Well, I guess the question is what happened like in the long term.
in the short term, we do know, we do see the one of the last verses of chapter 34, that we see that after Shimon and Levi went and killed the men of Shechem and captured the woman, so we see, let me find the verse. It was verse number 26. We see that they took Dinah back to their house, back home. So she was saved from the house of Shechem back to the house of Yaakov, right? And the verse states, and they took Dinah out of Shechem's house and left. So that's what the Torah tells us, but the Torah doesn't tell us, I think, anything else of the future of Dinah, right? So we don't know much. And it's very indeed exceptional. It's not like all other tribes that we know all the history on the roads and what happened on the way and in the way to Egypt and then back with Yosef and the brothers and all of the stories of the book of Shemot. And so what about Dinah? I think we mentioned there is a midrash that states that she got to Egypt for all kind of reasons, and the midrash, one source even say that it was like by the guidance of the angel Michael that like took her out of there, and like she was hidden in Egypt. And since she also got pregnant, she gave birth to Asnat, and Asnat was the woman who married Yosef, the brother of Dinah, right? So what happened eventually is that Yaakov wanted to do, what we call it tikkun, like literally it means fix. It's like, but it's like a very spiritual fix, right? It's like the Kabbalah talks a lot about tikkun. So Yaakov wanted to do tikkun between Israel and the nations and the people of Shechem, right? And to elevate all the sparks of the souls to rectify all of that. And it didn't work out in the time of Yaakov with Shechem, but eventually what happened is she gave birth to Asnat, and Asnat married Yosef, and so she was so from Dinah we can see the children of Yosef, Ephraim and Menashe. So she did eventually contributed to the nation of Israel, right? That's according to the Midrash, of course. So there are all kind of reasons. She was hidden there in Egypt because so she will not be disgraced, so to spare the shame, the shameful around all what happened. So this is what we know. This is the Midrash that we have, and that's the last thing that we find. We don't find anything else in the Torah for Dinah. Yeah. అయితే రెండో ప్రశ్న, అసలు దినా గారికి ఏమైంది? ఈ షెకెం గారు హమ్మర్ కుమారుడైన షెకెం గారితో ఇలా ఈ పరిస్థితి అయిన తర్వాత అన్నప్పుడు, యాక్చువల్గా తోరా అయితే మరలా తోరాలో ఏ విషయం అయితే మనకి చెప్పడం జరగలేదు. అయితే షార్ట్ టర్మ్ లో అంటే జస్ట్ అది ఆ సంఘటన జరిగిన వెంటనే ఏం జరిగింది అన్న విషయం అయితే మనకి త్వరలో కనబడుతుంది. ఈ అధ్యాయం అలా చివరి భాగం చదువుకుంటూ వెళ్తే కనుక మనకి 26వ వచనం వచ్చేసరికి మనకు తెలుస్తుంది. 26వ వచనంలో వారు హామోరును అతని కుమారుడు షెకెమును కత్తివాత చంపి షెకెం ఇంటి నుండి దీనాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయి. సో తర్వాత వెంటనే జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, ఈ దీనా గారి సహోదరులైన ఇద్దరు కలిసి హామోర్ని అలాగే అతని కుమారుడైన షెకెంని చంపేసిన తర్వాత
వారు ఆ, దీనా గారిని తీసుకుని వారి ఇంటికి వచ్చేయడం జరిగింది. ఇది వెంటనే జరిగిన విషయం. అయితే లాంగ్ టర్మ్ లో ఏం జరిగిందనే విషయం మనకి తోరాలో అయితే మెన్షన్ చేయబడలేదు. ఈ విషయాన్ని మనకి మిద్రాష్ లో చెప్పడం జరిగింది. షిమోత్ లో మిద్రాష్ లో మనం చూస్తే కనుక మిద్రాష్ లో ఏం చెప్పబడిందంటే దూతైన మిఖాయిల్ గారు దీనా గారిని తీసుకుని ఈజిప్ట్ తీసుకెళ్లిపోవడం జరిగింది అని ఒక విషయం రాయడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ దీనా గారు ఓష్నాథ్ గారికి జన్మనివ్వడం, ఓష్నాథ్ గారు పొతిఫర్ ఇంట్లో పెరగడం, తర్వాత యోసెఫ్ గారు దీనా గారి సహోదరుడిని యోసెఫ్ గారు ఓష్నాథ్ గారిని పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగింది అనే విషయం మనకి మిద్రాష్లో చెప్పబడింది. అయితే ఈ విషయం కబాలాలో చాలా విషయాలు దీని గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఏం చెప్పారంటే ఏదైతే షెకెం ప్రజలు ఆ యొక్క పొరపాటు చేశారో, బట్ యాకోబు గారు ఏదైతే విషయాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలనుకున్నారో ఆ షెకెం ప్రజలు చేసిన ఆ పొరపాటుని ఎక్కడ సరిచేయగలిగారు, లేదా ఎక్కడ ఆ పొరపాటు రెక్టిఫై అయిందని టిక్కున్ అనేది ఎక్కడ జరిగింది అని మనం చూస్తే కనుక తిరిగి ఎప్పుడైతే ఆ షెకెం గారికి దీనా గారికి పుట్టిన కుమార్తె యోసెఫ్ గారికి ఇచ్చి పెళ్లి చేయడం జరిగిందో, ఆ ఆ ఇరువురికి పుట్టిన పిల్లల ద్వారా ఎఫ్రాయిం మనష్యం ద్వారా తిరిగి మళ్ళా ఇజ్రాయెల్కి సేవ చేయడం ద్వారా టిక్కున్ అనేది అక్కడ జరిగింది. జరిగిన విషయానికి సరిదిద్దడం అంటే ఆ యొక్క మార్పు అనేది తిరిగి మరలా మనం యోసెఫ్ గారి ద్వారా అంటే యాకోబు గారు ఉండగా ఆయన బ్రతికుండగా ఆ విషయం టిక్కున్ రాలేదు ఆ విషయానికి. అయితే ఎప్పుడు జరిగింది అంటే టిక్కున్ అది ఎప్పుడైతే ఆ ఓష్నాథ్ గారు యోసెఫ్ గారిని పెళ్లి చేసుకుని తన ద్వారా ఇరువురిని అంటే ఎఫ్రాయిం ని మనషేం కనడం ద్వారా వారిరువు తిరిగి మళ్ళీ ఇజ్రాయెల్ సేవ చేయడం ద్వారా టిక్కున్ జరిగింది. ఇది మిద్రాష్ లో చెప్పబడిన విషయం అండి. మనకి త్వరలో అయితే మాత్రం దాని యొక్క క్లారిటీ అయితే లేదు. ఎగ్జాక్ట్ గా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయితే మనకి త్వరలో ఇవ్వబడలేదు. ఇవి యోగవిద్య గారు మీరు అడిగిన ప్రశ్న జవాబులు. అభివక షరఫ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. תודה רבה. So I guess we can go back from the last point we stopped. Yeah. Moshe garu are saying that it means from the day taken the Dina till that means around some 3 days she's in the home of Shechem only. That's what he's asking. They kidnapped and they took her back. So they kept 3 days in Shechem's home until the brothers want to release her. Yeah. That's yes, exactly. That's what we are about to see in all this time of the negotiation and when Shimon and Levi went after the circumcision of the people of Shechem, so she was still there, captured and kidnapped. Yeah, they didn't say anything about releasing the captured woman, the captured daughter. And we will see the impact of that in the next verses. Yeah. మోషే గారు కరెక్ట్ అండి మీరు చెప్పింది. ఆవిడని కిడ్నాప్ చేసిన తర్వాత తిరిగి వాళ్ళ తండ్రి గారు ఎవరు షకీం గారి తండ్రి గారు వచ్చి ఆ యొక్క డీల్ మాట్లాడేటప్పుడు కూడా అన్ని రోజులు కూడా దీనా గారు షకీం గారి ఇంట్లోనే ఉండడం జరిగింది. చివరికి షిమోన్ గారు లెవి గారు వెళ్ళి వారందరికీ సున్నతి చేస్తామని చెప్పిన తర్వాత ఆ విషయం వెళ్ళి వారిని చంపే వరకు కూడా దీనా గారు షకీం గారి ఇంట్లోనే ఉండడం జరిగింది. యా, అవకాశం ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay. So let's see. Okay, so I think we got to verse number 8, and
where we had a lot of discussion. So we can see how it developed when Hamor, the father of Shem, came to speak with the sons of Yaakov. Right. So I'll try to share in a moment. Yeah. Okay. So verse number 8 goes, and Hamor spoke with them, saying, "My son Shem, his soul has a liking for your daughter. Please give her to him for a wife." Yeah. And intermarry with us. You shall give us your daughters, and you shall take our daughters for yourself. And you shall dwell with us, and the land shall be before you. Remain, do business there, and settle there. Okay, so the words of Hamor, the father of Shem, are interesting, and it sounds like kind of a business, and maybe it's like a business of kings, right? Because if Hamor is the master of the people of Shem, he's the leader, and Yaakov is also, like, as we said, we spoke about the debate between Yaakov and his sons, whether they already become a nation and they are the nation of Israel, or they are still like a family of Yaakov and not a nation. So it reflects, it impacts the way of how to address this problem. Is it like a war declaration between two different powers, or it's like a private issue, personal issue of a woman, right? It's this debate. I know there was a movie, I think I heard from Yeshaya Rosenman. I don't remember the name. There was like a movie about an Indian woman who got married, and she was maybe around the Muslim area in Pakistan, and then the movie is about how she escaped where she was there in Pakistan, or people came to. I recall there were like police or like security forces that came to rescue her, and how she was rescued to the India embassy or something like that. So there was like a movie about that, and yeah, you're right, and correct. Yes. So I saw it was like a successful movie. So I didn't watch it, but maybe you can recommend. So this sounds like like a more of a private, like the state was solving a private issue of a citizen that was like in a poor condition, poor state, taken and forced to stay there. So so you see this dilemma, right? But because it wasn't of course it wasn't a war declaration. It just it was for this woman's, I guess, will to some extent to go there, to be there. So maybe the story of Dinah is not the same. She didn't want. She was forcibly taken from the start. So that's why, like, they were not sure, and yeah, we will see that Yaakov's opinion might looks different than the opinion that his sons express about that, as we saw. So what we see here, that Hamor, right, offer them, okay, we will do a negotiation, a political negotiation. You will marry with us.
we will take your daughters. It's like it sounds very not politically correct, right? Like where's the woman writes here, you will take our daughter, we will take your daughter. We see something very not decent here. We smell something problematic with the words of Hamor, right? But he's tried to, it's like maybe like a bribery, maybe like offer them some goods in return to taking Yaakov's daughter. Yaakov's daughter maybe count like as a high option for marriage, because she's the daughter of the great leader of a nation, a holy nation. So he offered them like assets and goods, right? You can do some merchandise business, right? And that's what we see in the words of Hamor to the sons of Yaakov. Yeah. Approximately what was the age of Shechem, no? If any idea at that time? Because Dina was very young. And what was the age of Shechem? Most probably. Sorry, I didn't get that. What you asked? What was the age of Shechem at that moment? Let me try to. If there is anything, please let me know after. I'll translate what you said. Yeah. Okay. Sure. అయితే యాక్చువల్గా షెకెం గారి తండ్రి ఆయన హామోర్ వచ్చి అసలు మాట్లాడిన విషయాలు మనం చూస్తే కనుక అక్కడ జరిగిన సిచ్యువేషన్ ఓకే, తన కొడుకు తప్పు చేయడం జరిగిన తర్వాత ఎప్పుడైతే దీనా గారి యొక్క అన్నలందరూ కూడా చాలా కోపంగా ఉన్నారు ఆ విషయం పట్ల, వెంటనే షెకెం గారి తండ్రి మాట్లాడిన మాటలు మనం చూస్తే కనుక ఇక్కడ 34వ అధ్యాయం వచ్చేసరికి మనకి అప్పుడు హామోరు వారితో అంటే 8వ వచనం చూసినప్పుడు, షెకెము అన్న కుమారుని మనస్సు నీ కుమార్తె మీదనే ఉన్నది, దయచేసి ఆమెను తనకిచ్చి పెళ్లి చేయడి, మీ పిల్లలను మాకిచ్చి మా పిల్లల్ని మీరు పుచ్చుకొని మాతో 1000 మంది మా మధ్య నివసించడి, ఈ దేశం మీ ఎదుట ఉన్నది, అందులో మీరు నివసించి వ్యాపారం చేసి ఆస్తి సంపాదించుకోండి అని చెప్పాను. అంటే ఇక్కడ ఇది ఇద్దరు రాజులు లేదా ఇద్దరు నాయకుల మధ్య జరుగుతున్న ఒక డీల్ గా చూడొచ్చు. ఏంటి ఇక్కడ ఏమన్నారంటే, ఓకే ఇప్పుడు జరిగింది ఏదో జరిగింది, అక్కడి నుంచి నా రాజ్యంలో ఉన్న ఆడ స్త్రీలను మీరు పెళ్లి చేసుకోండి, మీ కుటుంబంలో మీ ట్రైబుల్ ఉన్న వాళ్ళని మేము పెళ్లి చేసుకుని, ఓకే మీరు ఎలాగో పెళ్లి చేసుకున్నాం కాబట్టి వచ్చి మా యొక్క రాజ్యంలో మీరు వ్యాపారాలు చేసుకుని డబ్బు సంపాదించుకోండి అని చెప్తున్నారు. అసలు మనం చూస్తే కనుక అక్కడేమో షెకెము ఆ ప్రాంతం యొక్క రాజు, అంటే ఈవెన్ దో షెకెం చాలా చిన్న ప్రాంతం అయినప్పటికీ కూడా ఆ ప్రాంతం అందరికి రాజు హామోరు. యాకోబు గారు కూడా ఓకే, ఆయన ఇంకా ఇజ్రాయెల్ దేశంగా పూర్తిగా మారినప్పటికి కూడా ఆయన కుటుంబం అంతటికి కూడా ఆయనే హెడ్. అంటే ఆ యొక్క యాకోబు గారి ఫ్యామిలీ అంతటికి కూడా ఆయన హెడ్ కాబట్టి ఓకే, ఇద్దరి మధ్య మాట్లాడుతుంది. అయితే జరుగుతున్న సంభాషణ ఒక స్త్రీ యొక్క గౌరవం గురించో ఒక వ్యక్తిగత విషయం గురించి మాట్లాడట్లేదు, కానీ ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో జరిగిన లేదా మన ఇండియాలో జరిగిన ఒక సిచ్యువేషన్ మీద ఒక మూవీ వచ్చింది, రబీ గారు దాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. యాక్చువల్ గా పాకిస్తాన్ లో ఉన్న ఒక వ్యక్తిని మన హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్న ఒక స్త్రీ సమ్ చాటింగ్ లోనో ఇంకో దేంట్లోనో కలిసి ఇద్దరు ప్రేమించుకోవడం, పెళ్లి చేసుకోవడం కూడా పెళ్లి చేసుకుందాం చెప్పేసి వెంటనే పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆవిడ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆవిడ పరిస్థితి చూసుకుని, అంటే ఏదైతే ఇక్కడ అన్ని ఊహించుకున్నారో ఇలా ఉంటది అలా ఉంటది అబ్బా అని, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పరిస్థితులు చూసిన తర్వాత ఆ స్త్రీ ఇంకా తట్టుకోలేక, అమ్మో ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగుండేది, అసలు నా పరిస్థితి ఏంటి ఇలా మారిపోయిందని చెప్పి తిరిగి మళ్ళీ ఇండియన్ ఎంబసీని కాంటాక్ట్ చేయడం. అయితే ఒకసారి పెళ్లి జరిగింది కాబట్టి అది చాలా రిస్క్ విషయం, ఎంబసీ దాంట్లో వేలు పెడతానికి ఉండదు. ఎందుకంటే అక్కడ కంట్రీ రైట్స్ బట్టి ఒకరి భార్యని తీసుకురావాలని ఏదైనా చాలా ఉంటది కాబట్టి ఓకే, చాలా దాన్ని ఫైట్ చేసి ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే యుద్ధానికి దారితీసే సిచ్యువేషన్ వరకు వచ్చింది అది.
అయినప్పటికీ కూడా రెస్క్యూ చేయడం జరిగింది మన ఇండియన్ ఎంబసీ వారు. ఒక ఆఫీసర్ దాన్ని పర్సనల్ గా తీసుకుని ఆమెని తిరిగి మళ్ళీ హైదరాబాద్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా సిచ్యువేషన్ అలాంటిదే కనబడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనం గుర్తు చేసుకున్న విషయం, ఇండియాలో స్త్రీ ఆవిడ తనకు తానుగా పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళింది ఇంతకీ పాకిస్తాన్. కానీ ఇక్కడ అది కాదు పరిస్థితి. దీనా గారికి అటువంటి ఉద్దేశం లేదు. ఆవిడ్ని బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళినా ఇక్కడ ముందు దాన్ని అఫీషియల్ గా డీల్ చేసుకోవడం కోసం ఇండియన్ ఎంబసీ ట్రై చేసింది. కానీ ఇక్కడ హామూర్ గారు వచ్చి ఏం చెప్తున్నారు, సరే జరిగిందేదో జరిగింది. నా కొడుకు ఇంకా మీ అమ్మాయి మీద కోరిక ఉంది, ప్రేమిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మా దాంట్లో కొంతమంది మీరు పెళ్లి చేసుకోండి, మీ దాంట్లో కొంతమంది మేము పెళ్లి చేసుకుంటాం. అంటే అక్కడ స్త్రీల యొక్క ఉద్దేశం, వారి యొక్క ఇష్టాయిష్టంతో సంబంధం లేదా ఇక్కడ? అసలు దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. ఇంకా చెప్పాలంటే అక్కడ దీనమ్మ గారి యొక్క మనసు ఎంత బాధపడింది, లేకపోతే ఆవిడ ఎంత హర్ట్ అయిందనే విషయం పక్కన పడేసి ఇక్కడి నుంచి డీల్స్ మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, జరిగిపోయింది. ఇక్కడి నుంచి మీరు మా పిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకుని మేము మేలు చేసుకుంటాం. అలాగే ఆ పెళ్లి చేసుకోవడంతో పాటు అలా కాకుండా ఓకే వ్యాపారం చేసుకోండి, మా దగ్గర డబ్బు సంపాదించుకోండి అన్నట్టుగా విషయాన్ని సరైన విధానంలో కాకుండా ఒక పొలిటికల్ డీల్ కిందో లేదా ఒక వ్యాపారం కిందో హామర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఇది జరిగిన పరిస్థితి. అవకాశం ప్లీజ్. Yes, okay, תודה רבה. As for the age of Shechem, the son of Hamor, we don't know that. The Torah doesn't tell us anything, and also I don't think we can find some midrash about that. And sometimes it means it's just not something too important. We can. It's enough. Like if we guess he was a young man because his father was the one who the ruler, the one who rules the area of Shechem. So it doesn't matter. Like so, we can only guess he was like something around 20, maybe less. But we don't have any notions about that. Got it. Yes. You can continue, Rob. Yes. Okay. Yes. Yeah. Right. So we saw the words of Hamor, and we start smelling that something is I don't know if to say fishy or something is not decent there, and then we have in verse number 11 the words of Shechem himself to Yaakov and his sons, and he said, and Shechem said to her father and to her brothers, may I find favor in your eyes. Whatever you tell me, I will give. Impose upon me a large marriage settlement and gifts, and I will give as much as you ask of me, but give me the girl for a wife. Okay, so again, we see the words of Shechem after the words of Hamor, focused on the business benefits, right? They don't say that it's important to note we don't find any apologize, any ask of forgiveness. Or they didn't return the daughter, and they come to make like bargain to like it's I don't know, like in the market. It's not the decent way to make matching, right? It's not the way of clean negotiation. If Dinah is still there and she is suffering and she was tortured, or we don't know how she feels, and they speak about money, right? They speak about okay, you will get this and this benefits, right? Mohar, it's like the Hebrew word mohar. It's like
there's probably similar thing in the India tradition as well, that the family of the groom pays to the family of the bride, right? Yeah. So yeah, so that's what he speaks about, without apology, without anything else. And so it's, again, it also smells um, not well, and they feel it, and that's why we are about to see, after they got the idea how they speak, how they behave, what's their morality. So it will make us easier to understand the response of the sons of Yaakov, that they didn't speak honestly, and they try to also make a deceivement, and it will help us to understand it's a means for saving their sister, and because they realize it's a very problematic situation that they have to handle with some tricks, because the partners on the other side are not looking too trustful. So that's why we are about to see the response that ended with a act of Shimon and Levi, and we don't see like a joyful negotiation of marriage in this case. రైట్. ప్రత్యేకంగా షకీం గారి వయసు అనేది తోరా చెప్పలేదు. కొన్ని విషయాలు ఓకే. అంత ఇంపార్టెంట్ విషయాలు తోరా కూడా మాట్లాడలేదు. అయితే విషయం ఏంటంటే, మనం ఇక్కడ జనరల్‌గా మనం చూసినప్పుడు మేబీ అతను మంచి యుక్త వయసులో ఉండుండొచ్చు. ఎందుకంటే షకీం గారి తండ్రి గారు ఇంకా రాజుగా ఉన్నారంటే మేబీ 20 సంవత్సరాల మధ్య ఉండుండొచ్చు షకీంకి. ఇది ఆయన వయసు. అయితే మరలా తిరిగి మనం క్లాస్‌లోకొస్తే గనక అసలు హామోర్ గారు మాట్లాడిన మాటలే మనకి చాలా తేడా కనపడింది. అంటే ఇక్కడ ఒక స్త్రీ ఉన్నప్పుడు ఆవిడ యొక్క ఇష్టాలు గాని, మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకోకుండా ఏదో ఒక పొలిటికల్ డీల్‌లా మాట్లాడుతున్నారు ఇక్కడ. జరిగిన సిట్యుయేషన్ పక్కన పెట్టి రాజకీయ పరంగా ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇది ఇస్తాను, నువ్వు నాకు అది, ఇద్దరం కలిసి వ్యాపారం చేసుకుందాం, ఇది చేద్దాం అని మాట్లాడుతున్నారు. ఆ సందర్భంలో తన తండ్రి మాట్లాడిన తర్వాత షెకెం కూడా కొన్ని విషయాలు మాట్లాడడం జరిగింది. షెకెం ఏమన్నాడో చూద్దాం 11వ వచనంలో. నా ప్రభువు దయచేసి తన దాసునికి ముందుగా వెళ్ళవలెను. సారీ. ఓకే. ఓకే. 11వ వచనం. మరియు షెకెము, మీ కటాక్షం నా మీద రానీయుడి, మీరేమి అడుగుదురో అది ఇచ్చేదను. ఓలియు కట్నము ఎంతైనా అడుగుడి, మీరు అడిగినంత ఇచ్చేదను. మీరు ఆ చిన్నదాన్ని నాకు ఈయుడని ఆమె తండ్రితోనూ ఆమె సహోదరులతోనూ చెప్పాను. అసలు షెకెం గారి యొక్క చూడండి, షెకెం మాట్లాడే మాటలు చూడండి. ముందు నాకు నేను చేసింది పొరపాటు, నన్ను క్షమించండి అన్న పదం రాలా షెకెం నోట్లో నుంచి. నాకు అమ్మాయి కావాలి, మీకు ఎంత కట్నమైనా ఇస్తాను, మీరేమడిగితే అది ఇస్తాను, తీసుకోండి, కానీ నాకు మాత్రం అమ్మాయిని ఇవ్వండి. జరిగిన విషయంలో పొరపాటు చేశాడన్న విషయం కానీ, తను అది జరిగింది చాలా తప్పన్న విషయం కానీ అతను గుర్తించడం కానీ, తిరిగి అక్కడ అన్నదమ్ములు వారి తండ్రి ఉన్నప్పుడు వారి దగ్గర క్షమాపణ అడగాలన్న విషయం మాత్రం ఇక్కడ కనబడలా, ఎక్కడా కనబడలా. అంటే ఇతను కూడా ఇక్కడ వ్యాపారం గురించే మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఈ విషయం ఎప్పుడైతే దీనా గారి యొక్క అన్నదమ్ములు విన్నారో అసలు విషయం వాళ్ళకి అర్థమైంది. అసలు వీరు చాలా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. తండ్రే కాదు, షెకెం కూడా అలాగే ఉన్నాడు, కొడుకు కూడా అలాగే ఉన్నాడు. ఇక్కడ డబ్బుల గురించో, వ్యాపారం గురించో, పెళ్లిళ్ళ గురించో మాట్లాడుతున్నారు కానీ జరిగిన పొరపాటు ఎవరూ గుర్తించలేదు. వీరిద్దరూ మాట్లాడి మాటల్లో ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది, ఏదో తేడా జరుగుతుంది అన్న విషయం గమనించారు. తర్వాత ఇంకా చెప్పాలంటే
అసలు దీనా గారిని కూడా తీసుకురాలా. దీనా గారిని ఏమో అక్కడ బందీగా పెట్టి ఆవిడ ఎలా ఉన్నారు, అసలు కంఫర్ట్ గా ఉన్నారా లేదా, ఆవిడకి అసలు ఆ జరిగిన పరిస్థితి బట్టి ఆవిడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది, వెంటనే తీసుకొచ్చి వాళ్ళ తండ్రి గారికి అప్పచెప్పి ఈ విషయాన్ని అడగాలి అన్న విషయం కాదు గాని, అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం చాలా క్లియర్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఏదో వాళ్ళు జరిగింది పొరపాటు అని చెప్పి, నిజంగా తను నేను ప్రేమిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు కావాలి అనే విషయం ఎక్కడా కనబడట్ల. వీళ్ళకి కావాల్సిన విషయం వారికేదో నచ్చింది కావాలి. దానికోసం ఎంతైనా ఏమని ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి వ్యాపారాలు చేసుకుందాం అన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి, ఈ విషయం ఎప్పుడైతే అన్నదమ్ములు విన్నారో, షీమోను లేవి గారు ఆ విషయాన్ని తట్టుకోలేకపోయారు. అందుకనే షీమోన్ గారు, లేవి గారు అలా స్పందించారు. అదేంటండి వాళ్ళేమో గొప్పగా పెళ్లి చేసుకుంటాకొస్తే షీమోన్ గారు, లేవి గారికి అంత కోపం ఏంటండి? ఎళ్లి ఇలా చేసేసారండి, అలా చేసి చంపేసారేంటండి? ఇంతేనా అండి? అని చాలా మంది కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు విషయం ఏంటి జరిగింది? ఒక స్త్రీని బలవంతంగా కిడ్నాప్ చేసి, ఆమెని రేప్ చేసి, తిరిగి మరలా ఓకే. ఇప్పుడు ఎంత డబ్బులు కావాలో చెప్పండి ఇచ్చేత్తాం మీకు జరిగిన దానికి. ఇంక ఇక్కడ తప్పడం కాదు. ఇక్కడి నుంచి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు, మా ఇంట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుందామండి. వ్యాపారాలు చేసుకుందామండి. డబ్బులు సంపాదించుకొని మీరు సంపాదించుకోండి వచ్చి అంటున్నారు గాని, జరిగింది పొరపాటు. అక్కడ ఒక స్త్రీ ఉన్నారు. తన యొక్క ఎంత బాధపడి ఉంటుంది. జరిగిన విషయంలో పొరపాటు ఏ కోశాన కూడా వారికి లేదు. కానీ అసలు జరిగిన పొరపాటే గుర్తించలేకపోయారంటే, ఇంకా ముందు ముందు వారు ఏం ఆలోచిస్తారో కూడా తెలీదు. సో, ఎప్పుడైతే ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించారో, జరిగిన పరిస్థితి తన సహోదరి ఎంత అక్కడ ఈ పరిస్థితిలో ఉందో, ఎంత కఠినమైన పరిస్థితిలో ఉందో ఎప్పుడైతే గుర్తించారో, చివరికది షిమోన్ గారు, లేవి గారు వెళ్లి ఆ విధానంలో షెకెం ప్రజలతో ప్రవర్తించాల్సిన పరిస్థితికి, లేదా ఒక యుద్ధానికి దారితీసిన పరిస్థితిగా అని చెప్పాలి. అందుకనే షిమోన్ గారు, లేవి గారు అలా స్పందించారు. అది కారణం. ఎందుకు అలా స్పందించారు అన్న విషయానికి. అవకాశాలు ప్లీజ్. Yes, תודה רבה. Perhaps one comment about the weekly Torah portion. You know, last Shabbat we read the Torah portion of Noach with the covenant of the rainbow covenant with the seven Noachide laws, and another thing that we read in this parasha of Noach is an incident that happened afterwards with Canaan, the son of Ham, son of Noach. So the Torah doesn't tell us specify exactly what happened, right? We don't know if Canaan looked at his grandfather Noach after he drank his wine, or he did something else, or touched, or whatever. But he did something inappropriate, and it reminds me because we spoke about the inappropriate act of Shechem, the son of Hamor, with Dinah, and you know Shechem was the Hivites nation, and the Hivite was one of the descendants of Canaan. So we see that Canaan is involved with these inappropriate actions or misbehavior of sexual misbehavior, all these issues, and it's just, you know, it's like repeating here. So so we see again how you know the world is meant to be rectified and fix the immoral issues and the misbehavior issues, and the words of Noach. It's like sometimes it looks weird that Noach blesses, you know, Shem and Yefet, but what about Ham? He says about Ham, about Canaan, the son of Ham, he will be cursed. He will be servant to servants, to serve his father's brothers, right? He should serve Shem. So it looks like cursing on one hand, but on the other hand, we can see that what Yaakov tried to do with Dinah, he tried to get marriage with the people of the Hivites, the descendants of Canaan, of the Canaanites. They are part of the Canaanites.
So it means like if Canaan will be a servant to his father's brothers, to Shem and Yafet, then this is his fix. This is his rectification. This is the way he can overcome the problems that he has like with the misbehavior. So you see that the world, I'm not going to, of course, if you speak about Kabbalah and this esoteric, there are all kind of rectifications and tikkunim, fixes. But you see, even with a simple understanding of the Torah, that was like the vision of Noah, that there should be rectification for Canaan by his uncles, right? Shem and Yafet, and this is what Yaakov may try to do with the Dinah. And again, it didn't work out, but you see the vision, that the vision is like for generations. It's like for the long run, that we have to elevate all the nations of the world. We have to interact with all the nations, with all the problems. God didn't want us to, isolate and split each and one of them. And it's just, another insight about the root of the Chiva. It's the root of Shem and Hamor that came from the descendants of Canaan. Yeah. ఓకే. అయితే ఈ యొక్క విషయంలో మనం ఇంకొక ఇన్సైట్ కూడా మనం చూస్తే కనుక నిగూఢమైన విషయం ఏంటంటే, మనం ఈ వారం నోవాహ్ పరాష నేర్చుకోవడం జరిగింది. నోవా పరాష చదవడం జరిగింది ఈ వారం పరాష. నోవా పరాషాల్లో మనం చూసినప్పుడు, ఓకే, నోవా గారికి 3 కుమారులు, షేమ్ గారు, యాపెత్ గారు, అలాగే హామ్ గారు. అయితే వీరు ముగ్గురు కూడా జలప్రళయం వచ్చిన విషయం మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. వారం పరాషాలు జలప్రళయం తర్వాత జరిగింది ఒక సిచ్యువేషన్ జరిగింది. మనం చూస్తే కనుక ఆయన ఆ జలప్రళయం అయిన తర్వాత వాడ నుంచి కిందకు వచ్చిన తర్వాత మనం ఆదికాండం 9వ అధ్యాయం 20వ వచనం నుంచి మనం చూసుకుంటూ వస్తే కనుక ఆయన ఒక ద్రాక్ష తోట నాటించి దాంట్లో ద్రాక్ష రసం తాగి మత్తురై ఉండగా అప్పుడు కానాను తండ్రి అయిన హాము, ఈ హామూర్ గారు ఎవరు? కానానీయుడు. ఆ కానానీయులకు తండ్రి ఎవరు? హాము. ఈ హామ్ గారు నోవా గారిని బట్టలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు, వస్త్రహీనుడిగా ఉన్నప్పుడు చూడడం అనేది ఒక పొరపాటు అనేది మనం చూస్తాం అక్కడ. అప్పుడు ఆ తర్వాత నోవా గారు చిన్న కుమారుడు చేసిన దాన్ని చూసి ఆయన్ని ఒక మాట అంటారు. ఇక్కడ మన తెలుగులో శపించరని ఉంటుంది. తన సహోదరులకు దాసుడగను అనే విషయం చెప్పిస్తారు హామ్ గారిని. అయితే ఆ తర్వాత హామ్ గారి తర్వాత నుంచి వచ్చిన జనరేషన్ మనం చూస్తే కనుక కానానీయుల నుంచి వచ్చిన హివ్వీడైన హామోరు కుమారుడు షేకెము. సో ఇప్పుడు ఏదైతే నోవా గారు అప్పుడు చెప్పారో అది ఒక విధానంలో మనకి శాపంగా కనబడుతుంది, కానీ ఆయన చేసిన పొరపాటుకి సరిదిద్దే విధానం చెప్పారు ఆయన. ఎప్పుడైతే నీ సహోదరులకి సేవ చేస్తావో అప్పుడు నీకు టిక్కున్ అనేది లభిస్తుంది, నీకు నీ పొరపాటుకి సరిదిద్దుకునే అవకాశం దొరుకుతుందని నోవా గారు చెప్పారు. ఆ అవకాశాన్ని ఎవరు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే యాకోబు గారు ప్రయత్నించారు దాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చే విధానంలో. ఎప్పుడైతే దీనా గారు వచ్చారో, ఓకే, ఈ షెకెం ప్రజలు ఎప్పుడైతే దీనా గారిని పెళ్లి చేసుకుంటే గనక వారు తిరిగి ఇజ్రాయెల్కి సేవ చేసే అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి, దాసులుగా ఉండే అవకాశం వస్తుంది కాబట్టి, ఆ విధానంలో ఆనాడు హామ్ గారు చేసిన పొరపాటుని తిక్కుని చేయడానికి యాకోబు గారు ప్రయత్నించారు. కానీ అది సరైన విధానంలో ముందుకెళ్ళలేదు. కానీ తర్వాత ఏం జరిగింది? తిరిగి మరలా ఆ యొక్క దీనా గారి కొడుకు మరలా ఆ యొక్క యోసెఫ్ గారితో పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత దీనా గారు యొక్క కూతురు యోసెఫ్ గారితో పెళ్లి చేసిన తర్వాత వారి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళు తిరిగి మరలా ఇజ్రాయెల్కి సేవ చేయడం ద్వారా టిక్కున్ లభించింది. అంటే ఇక్కడ చెప్పే విషయం ఏంటంటే, ఒక టిక్కున్ అనేది ఏదో జస్ట్ ఆ మూమెంట్ లో జరిగే విషయం కాదు, అది సమయం పడుతుంది, అదొక ప్రాసెస్.
ఆ ప్రాసెస్ లో ఒక్కొక్క విషయం దాని యొక్క పరిపక్వత వచ్చినప్పుడు ఆ విషయం నెరవేర్పు అనేది జరుగుతుంది. సో ఆనాడు నోవా గారు చెప్పిన విషయం ఇక్కడ నెరవేర్పు. అంటే ఈవెన్ యాకోబు గారు బ్రతుకున్నప్పుడు కూడా దాన్ని ప్రయత్నించారు, దాన్ని సరిదిద్దే విధానంలో. కానీ అప్పటికి కూడా అవ్వలేదు, ఇంకా టైం పట్టింది. యాకోబు గారు చనిపోయిన తర్వాత జరిగిన విషయం. సో కాబట్టి అందుకని ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడు కూడా ఏదో ఓకే తనదంటూ తాను చూసుకుంటూ, తనకంటూ ఒక మార్గం చూసుకుని సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోయే విధానంలో హషేం గారు ఇజ్రాయెల్ నుంచి ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడు కూడా సకల దేశాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి. ప్రతి దేశానికి టిక్కుని చేయగలిగే పరిస్థితిలో ఇజ్రాయెల్ ఉండాలి. అందుకనే ఇజ్రాయెల్ ఎప్పుడు రిమోట్ లో ఉండకుండా ప్రతి ఒక్కరితో కలవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, అన్ని దేశాలతో కలిసి ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అప్పుడే ప్రపంచం మొత్తానికి టిక్కున్ అనేది లభిస్తుంది. ఎందుకు ఇజ్రాయెల్ తనకంటూ సైలెంట్ గా వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, తనకంటూ చూసుకుంటే ఏమీ లేకుండా. ఎందుకు అలా జరుగుతుందంటే ఈ గొప్ప విషయాన్ని, గొప్ప సూత్రాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకు ఇజ్రాయెల్ ప్రయత్నిస్తుంది అన్ని దేశాలతో కలిసి ముందుకు వెళ్ళడానికి అనేది. ఇది ఒక గొప్ప ఉదాహరణ. ఎందుకు షెకెం ప్రజలతో యాకోబు గారు ఏం ప్రయత్నించారు, ఏం సరిదిద్దడానికి ప్రయత్నించారంటే అప్పుడు హాము గారు చేసిన పొరపాటుని సరిదిద్దడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశారు, కానీ అవ్వలేదు. కానీ అది యోసెఫ్ గారి జనరేషన్ వచ్చేసరికి పూర్తయింది. బెవకాశారు ప్లీజ్. Yes, okay, תודה רבה. Maybe we can see if there are any questions, anyone. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మనం నేర్చుకున్న పాఠంలో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైస్ చేయొచ్చు. నేర్చుకున్న విషయాల్లో ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక. మోషే గారు, ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సోలం సార్, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినపడుతుంది, చెప్పండి. నేను అదే అసలు అంతకుముందు ఇదే ప్రశ్న అడుగుదామని జస్ట్ అదే టైప్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఎక్సలెంట్ సబ్జెక్ట్ సార్ అది. అంటే సున్నతితో లింక్ పెడదామని అక్కడ 14వ వచనంలో ఉంది. అది సున్నతితో లింక్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే సున్నతి ఎలాగో చేసుకోరనే ఉద్దేశం ఉండి సున్నతి చేసుకోవడానికి ఎట్టి పరిస్థితులు అంగీకరించరు కాబట్టి మన పిల్లల్ని మనం ఇంటికి తెచ్చేసుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో కనుక సున్నతి అనే అంశాన్ని వాళ్ళ ముందు పెట్టారా అంటే అది అక్కడ డీళ్లు చెడగొట్టడానికి ఈ అంశాన్ని తీసుకొచ్చారా అని అడుగుదాం అనుకున్నాను. అక్కడ అడుగుతుందేమో సహోదరులు అడుగుతున్నట్టుగా ఉంది. 13వ వచనంలో, అయితే తమ సహోదర్యం దేనని అతడు తెలిపినందున యాకోబు కుమారులు షెకెముతోను అతని తండ్రి హమోరుతోను కపటముగా ఉత్తరమిచ్చి అనుంది. అంటే అనేదేమన్నగా అంటే కపటముగా ఉత్తరమిచ్చి అంటే వీళ్ళు ఎలాగో చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు కాబట్టి ఆ వంక మీద తీసుకొచ్చేద్దాం అన్నట్టుగా అడిగారా అని అడుగుదాం అనుకున్నా. మళ్ళీ దీనికి వేరే ఆన్సర్ తీసుకొచ్చారు కదా, మేము ఈ కార్యం చేయలేము, సున్నతి చేయించుకొనిన వానికి మా సహోదరిని ఇయ్యలేము, అది మాకు అవమానమగునని అడిగారు. ఇక్కడ మళ్ళీ 24వ వచనంలో హామోరును అతని కుమారుడు షేకుమును చెప్పిన మాట అతని ఊరి గవిని ద్వారా వెళ్లువారందరూ వినిరి. అప్పుడు అతని ఊరి గవిని ద్వారా వెళ్లువారిలో ప్రతి పురుషుడు సున్నతి పొందినని ఉంది. వాళ్ళు ఏదైతే చెడగొట్టాలని ఆశించారా లేదంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు చెప్పిన సబ్జెక్టు నేను రివర్స్ లో ఉంది, నేను ఆలోచించిన దానికి అవకాశం కోసం వెయిట్ చేశారు. అంటే మరి అక్కడ ఇప్పుడు ఈ 13వ వచనంలో కపటముగా ఉత్తరమిచ్చిన అనేది ఏమనగానే ఉంది కదా, కపటముగా ఉత్తరం ఇవ్వడం అంటే ఏమిటి? అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో వేరే అర్థం ఏమైనా ఉందా? కన్నింగ్ అనే ఉంది. మేబీ నెక్స్ట్ మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అదే సార్ వస్తే అదే సార్ ప్రశ్న అదే. మీరు తీసుకొచ్చిందేమో కపటముగా ఉత్తరం ఇచ్చినట్టు లేదు, రాబోయే తరాల్లో జరగవలసింది ఏదన్నా ఉంటే గనక అది ఇప్పుడు జరిపించాలని యాకోబు గారు తలంచినట్టుగా తీసుకొచ్చారు ఆన్సర్. ఇక్కడేమో వేరేలా ఉంది. అది యాకోబు గారి యొక్క ఉద్దేశం. అసలు షిమోన్ గారు, లేవి గారు అలా ఎందుకు స్పందించారు అనడానికి, ఎందుకు స్పందించడానికి వివరణ ఇచ్చారు మనకి. అసలు ఎందుకు స్పందించారు అలా? అయితే కోపంతో ఊగిపోయారా, లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ ఏంటండి అంత నీట్ గా పెళ్లి చేసుకుందామని వస్తే ఎలా ప్రవర్తించారు చాలా మంది క్వశ్చన్ చేస్తుంటారు. దానికి ఉదాహరణ అసలు ఎందుకు అంత కోపంగా స్పందించాల్సి వచ్చింది, ఏం ప్రమాదాన్ని వాళ్ళు ముందుగానే చూశారు, ఏంటి జరిగింది ఇక్కడ అన్నదానికి ఆన్సర్ చెప్పారు. అయితే అసలు 13లో చూద్దాం.
వెళ్ళినప్పుడు 13లో అడిగింది షిమోను గారేనా? షిమియోను గారు లేవీనా అడిగింది ఆ ప్రశ్న? యాకోబు గారి కుమారులు అన్నారు. చూద్దాం, రవి గారిని ఇది అడుగుదాం. అప్పటికి వీళ్ళిద్దరూ అక్కడ సీన్ లో లేరేమో అనుకుంటున్నాను నేను. ఏమో చూద్దాం, వస్తాయి ఎలాగో మనం వెళ్తాం కాబట్టి ముందుకి. రవి గారిని అడుగు. యా, ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, ఎవరికన్నా మిగతా వాళ్ళు ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ చేయండి. ఓకే, అబ్రహాం గారు. Ravi Yaron, Moshe Kupati garu is telling that, okay, until this time he had a doubt that in the 13th verse, it says that Jacob has answered Shechem and his father Hamor with cunning. Something they are planning. They are asking that they spoke because he had defiled their sister Dina. So they asked to circumcise everyone. So something they are planning. Okay, actually, what was that cunning idea? That's what he is thinking. So he really want to ask that question, but actually you explained something else, because why they are responded like that. So when that verse comes, we can explain that what was that cunning thing, what they are planning, and who are planning. Jacob means all the brothers are planning, or only those two brothers is planning. That's what his question. Okay, maybe you can explain when we go to the 13th verse. Yeah, It's sure. wonderful. I'll go for the next question. Sure. Abraham garu. షలోమ్ రబి. షలోమ్ సార్. Shalom, sir. సార్, ఇప్పుడు చిన్న డౌట్ ఏంటంటే, నరహత్య చేయకూడదు అనేటువంటి ఆజ్ఞ అప్పటికే నోహేలుగా ఉన్నది కాబట్టి, అసలు మరి వీళ్ళిద్దరూ కూడా, సిమియోన్ లేవి గారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఎందుకు అంత విషయాన్ని అలాగా, అంటే కూర్చోబెట్టి మాట్లాడడం కానీ, లేకపోతే అంత సీరియస్ గా అది హత్యలోకి వస్తది కదా, లేకపోతే రెండు రాజ్యాల మధ్య యుద్ధం లాగా తీసుకోవాలి అది? Okay. అంటే యుద్ధంలో మరణం అనేది సహజం కాబట్టి అది చెప్పలేము. అయితే ఇది పర్సనల్ గా ఫ్యామిలీ పరంగా కాకుండా రెండు రాజ్యాల మధ్య జరుగుతుంది అనేది మనకి గత కొద్ది వారాలుగా మనం ఇది అధ్యయనం చేస్తున్నాం. అయితే నరహత్య చేయకూడదు అనేటువంటి విషయానికి వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ ఎందుకు వాళ్ళందరి మీద, అంటే లాస్ట్ వీక్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడలేదు కాబట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా చంపడం జరిగింది. అయితే ఇది నరహత్యలోకి వస్తుందా రాదా? తుదరబ్బస్. Ravi Yaron, Abraham gar is asking that, yes, there is a commandment, is not to kill. When there is a commandment, the white commandment is there. But here the Shimon and Levi responded, and he's not only killed the Shechem and Hamor, he killed the entire male people in the Shechem. How we can see that? Is it they are overpassing the mitzvah or not? Or else, as you're explaining, it is becoming like a war between two nations. Maybe Yaakov's family is not a nation now, but still, there's a Shechem is there and the Yaakov's family is there. Is it like a war between two nations? And if the war comes, everything is fair? That's what we can see. How we can see? It is not like killing a person, because it's already, they had a mitzvah not to kill. Yes. You have to see this situation. Right. Yeah, well, I think we started the discussion in the last class. We mentioned the debate between Rambam and the Ramban versus Maharal, right? We spoke about the opinion of Rambam, Maimonides, is that they did not observe the mitzvah of dinim, of court of justice, to judge Shechem for stealing Dinah and torturing her. So they are all liable for this penalty, for this punishment, because they violated the Noahide law of dinim, right? So Ramban has a different difficulty with that, and the way of Maharal is to say that it's not related to the Noahide laws, but rather it's indeed a war, and in a war there is an enemy, and you have to fight the enemy as in a war. It's not, war is like
you know, it's like we can ask how come the soldiers of the IDF go to Gaza and they kill people from Gaza, right? It's the prohibition of murder is there always, but in a war, it's a kind of an exception, or it overcomes this prohibition because it's a matter of life and death. It's a matter of life and death for the whole nation, right? For as you know, we say for the last 2 years, they want to do. They want to just erase the state of Israel. That's the vision of Hamas. That they have. It's written down. It's not like something to contemplate. It's like the vision of the jihad and the radical Islam is to just erase the nation of Israel. It's just a clear genocide. So you have to go on a war and you have to kill the enemy, the people of the enemy, in order to rescue your nation. So that's why war is an exception, and because one also allows to, you know, to give one's life, right? And usually it's not allowed to kill, as it's not allowed for one to terminate his own life. So, but in a war is a different halacha. So there is a whole you know, section of the halacha rules of war. There are It's some laws kill also. Do not kill also. yeah, the reason that because the state of Israel sent the soldier. That's the reason that this a soldier that you know, shoots the enemy is not a murderer, because if he do it as a private person, he could be a murderer. But since he is just sent by the nation as a war between two nations, then it's not a murder, and that's what how we can, you know, realize the approach of Maharal. That's it. It's a two nations. That's also the opinion of the sons of Yaakov, right? If Yaakov doesn't think it already became the nation of Israel, so his sons, they do follow that, and that's why Shimon and Levi make this decision to go and fight and kill the people of Shechem, and that's the justification for that. So again, we see the different opinions. Like Rambam speaks about the law of the Noachide law of Dinim, judgment, and the Maharal speaks about a war between two enemies, enemy nations, and that's like roughly how we can understand doing that. Yeah. అబ్రహం గారు, మీరు అడిగిన ప్రశ్నకి నరహత్య చేయకూడదు అనేది మన ఆజ్ఞ కింద తీసుకున్నా సరే, హలక్కాగా వచ్చేటప్పుడు అది పరిస్థితి బట్టి దానికి వేరు వేరు హలక్కాలు ఉన్నాయి. దానికి సబ్ లాస్ చాలా ఉన్నాయి. అంటే ఏ పరిస్థితిలో అంటే ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణం తీయడం అనేది ప్రతి సందర్భంలోని కూడా నరహత్యగా తీసుకోరు. అంటే ఆ సందర్భాన్ని బట్టి, పరిస్థితి బట్టి ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితి మనం ఆలోచిస్తే కనుక, మనం ఆల్రెడీ జరిగిన విషయంలో ఏంటి అది సరైన విషయమైనా, షిమోన్ గారు, లేవి గారు వెళ్ళి మొత్తం షెకెంలో ప్రజలందరినీ చంపేయడం అనేది, పురుషులందరినీ చంపేయడం అనేది, అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్న విషయంలో మనం రెండు రకాల ఒపీనియన్స్ ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి రాంబామ్ గారు, రాంబాన్ గారు ఇరువురు కూడా యాక్చువల్ గా షిమోన్ గారు, లేవి గారు చేసింది నోవాహీయ ఆజ్ఞల ప్రకారం ఏదైతే జడ్జిమెంట్ కోర్ట్స్ ఉండాలో ఆ కోర్టు ప్రకారం లేదా జడ్జిమెంట్ ప్రకారం చూస్తే కనుక, ఒకటి ఆ దేశంలో ప్రజలందరూ కాదు, యాక్చువల్గా న్యాయం చేయవలసిన ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ న్యాయమూర్తులు తప్పు చేశారు కాబట్టి వాళ్ళని శిక్షించాలని ఒకటి, లేదంటే ఆ ప్రజలందరూ కూడా రాజుగారిని ఎలాగూ క్వశ్చన్ చేయలేరు కదా, సో అది కోర్టుది, లేదా ఆ కోర్టు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ముఖ్యమైన న్యాయస్థానం, ఆ న్యాయస్థానంలో న్యాయమూర్తులు తప్పు చేశారు కానీ మిగతా వాళ్ళు తప్పు చేయలేదు అన్నట్టుగా ఒక ఒపీనియన్ తీసుకొచ్చారు రాంబామ్ గారు, రాంబాన్ గారు.
అదే సందర్భంలో మహలాల్ గారు ఏమంటారంటే ఇది ఒక కుటుంబము లేకపోతే ఏదో ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిగత విషయం కాదు. ఇక్కడ 2 రాజ్యాల మధ్య జరుగుతున్న విషయం. ఒక రాజ్యంలోని వ్యక్తిని ఇంకొక రాజ్యంలో వాళ్ళు వచ్చి తీసుకెళ్ళిపోతే అది యుద్ధానికి దారి తీసే ముఖ్యమైన పరిస్థితి కాబట్టి వెంటనే సరిదిద్దుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితి అది కాదు. సరిదిద్దుకోకపోవడం కాకుండా ఇంకా దాని యుద్ధానికి మరింతగా ముందుకు తీసుకెళ్లే పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ జరుగుతుంది యుద్ధం. అంటే మేబీ ఇంకా యాకోబు గారు అప్పటికి ఇంకా నేను ఇంకా రాజ్యంగా ఇజ్రాయెల్ రాజ్యంగా మారలేదని ఇంకా యాకోబు గారు భావించి ఇంకా సైలెంట్ గా ఉన్నారేమో. కానీ షీమోన్ లేవి గారు ఆ విధానంలో ఆలోచించలా. లేదు, ఇదొక 2 రాజ్యాల మధ్య జరుగుతున్న విషయం. ఇక్కడ ఒక రాజ్యంలో ఒక వ్యక్తికి తప్పు జరిగినప్పుడు కంపల్సరీ అది యుద్ధానికి దారితీసిన విషయం కాబట్టి యుద్ధం అనే పరిస్థితి వచ్చేసరికి యుద్ధంలో ఈ యొక్క హలక్ అనేది మారుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోల్జర్, ఒక సైనికుడు వెళ్ళి వేరే దేశం యొక్క ప్రధాని లేదా అక్కడ ఉన్న వారిని చంపుతున్నాడు అనుకోండి, అది అతని ఇంటెన్షన్ తో కాదు, తన దేశం తను పంపించింది, తన దేశాన్ని కాపాడుకునే విధానంలో అతను ఇంకో వ్యక్తిని యొక్క ప్రాణం తీస్తున్నాడు తప్ప తన ఇంటెన్షనల్ గా ఒక వ్యక్తిని మర్డర్ చేయాలనో లేదా నరహత్య చేయాలనో విషయం కాదు. ఈవెన్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న యుద్ధం పరిస్థితుల్లో కూడా ఐడిఎఫ్ వెళ్ళి ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అలా? ఎందుకంటే హమాస్ గాని లేదా హమాస్ చార్టర్ లో వారు రాసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇజ్రాయెల్ దేశం అనేదాన్ని ప్రపంచ పటంలో తుడిచివేయాలి అని వాళ్ళు అఫీషియల్ గా చార్టర్ లో రిలీజ్ చేసిన విషయం. అంటే అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా దాన్ని ఒప్పుకొని ఇది మా యొక్క లక్ష్యం అని ముందుకు వచ్చారు. సో కాబట్టి వారందరి ఉద్దేశం ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని ప్రపంచ పటంలో తీసివేయాలి. అటువంటప్పుడు అసలు వీళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలంటే, వీరికి రక్షణ ఉండాలంటే కంపల్సరీ అక్కడ పరిస్థితిని వీడు కంట్రోల్లో తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టే వీరు యుద్ధానికి వెళ్ళడం జరిగింది, లేదా అక్కడ ఉన్న వారిని చంపడం అనేది జరిగింది. సో సింపుల్ గా మనం మరలా మీ యొక్క ప్రశ్నకి ఆన్సర్ అడిగితే, నరహత్య చేయకూడదు అనే విషయం, అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క ప్రాణం తీయకూడదు అనే విషయంలో హలక్కాలోకి మనకు వెళ్తే కనుక పరిస్థితి బట్టి సందర్భాన్ని బట్టి హలక్కా మారుతుంది. అందరికీ ఒకటే విధానంలో ఉండదు, మనందరికీ తెలుసు. దాంట్లో ప్రత్యేకంగా 2 దేశాల మధ్య యుద్ధం జరిగినప్పుడు తప్పకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక సైనికుడు వెళ్ళి ఎదుటి దేశం చంపుతున్నాడంటే అతను తన దేశాన్ని కాపాడుకునే విధంలో చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ కూడా షీమోన్ లీవ్ గారు చేసింది తన యొక్క దేశాన్ని కాపాడుకునే విధానం అని మహాలాల్ గారు చెప్తుంటే, ఎస్, ఇంకొక ఒపీనియన్ కూడా రాంబామ్ గారు తీసుకొచ్చారు. అది శిక్ష అందరికీ పడకూడదు, కొంతమందికే మాత్రం పడాలని, అది నోవాహీయ న్యాయ విధానం తరపున విధానంలో వారిని శిక్షించాలని రాంబామ్ గారు చెప్పారు. సో 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడ యుద్ధంగా చేశారని మహాలాల్ గారు చెప్తున్నారు. సో ఈ విధానంలో అది ఇంటెన్షనల్ గా నరహత్య చేశారన్న విధానంలోకి రాదు. ఓకే, ఇంకెవరైనా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. సార్, మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారన్న ప్రశ్న ఉందా? ఉంటే ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. ఇంకెవరైనా ప్రశ్న ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదంటే మనం ముందుకు వెళ్దాం. యా, బెబకాషరా, ఐ థింక్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, okay, תודה רבה אברהם גאור. So I would say, it's not an easy decision because what we see indeed here in the verses, that we see a disagreement between Yaakov and his sons, right? So if Shimon and Levi, they took the one hand, so Yaakov thinks about the alternative way, and he worries about that. He has a lot of concerns, right? And we will see in the verses that not true that Yaakov agrees with what they did, what their decision was to go and kill the men of Shechem. Maybe it was justified, maybe it was not justified enough. Yaakov actually afraid of the reaction. We see that he afraid, okay, so you killed them, okay, whether by the transgression of the Noahide law, or by since it's a war and we have to rescue Dinah from this place. And sometimes also there are concerns
that you have to um, be powerful enough so the other nations will not dare attacking you. So it's like it's a consensus of a nation, right, of people, because Yaakov and his people, they are not they have to continue and with their journey to take the land of Israel. God promised you the land, and this is the covenant with the forefathers. And we see here it's a great opportunity. Maybe it's tempting to go with Hamor and live side by side. It's nice. It sounds like peace, but on the other hand, we see it's the descendants of the Canaan, and we see that all the problems with that. And it's the land of the nation of Israel. So you cannot just give up the land, right? We saw it with Abraham as well, that he told Lot, okay, let's make peace. You will take the area of Sodom and the Amorah, and Abraham went on the mountains, and it resulted with like a world war, where the kings came and they kidnapped Lot again. Again, we speak about kidnap. So Abraham had to go on a war with his 4 kings to rescue his nephew Lot. So giving up the land of Israel is also an aspect, right? And to rescue denies an aspect. So you see, it's a matter of like war decisions, political decisions, and that's why it's like not clear. And it's not black and white. What's the best solution for this kind of events? అయితే జరిగిన పరిస్థితికి ఇదొక్కటే ఏది సరైన మార్గం, అయితే ఏది సరైన విధానంలో దాన్ని సరి చేసుకునే విధానం అన్నప్పుడు మనకి సెకండ్ వెయిట్ అంటే ఇది చేస్తే ఇది కరెక్ట్ అయిపోద్ది, ఇది చేస్తే శాంతి వచ్చేస్తే అనే విధానంలో చాలా పరిస్థితులు మనకు కనబడవు. దాంట్లో ఇది ఒక పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మేబీ ఇక్కడ యాకోబు గారి ఉద్దేశం వారితో ఇలాంటి యుద్ధం కానీ లేకపోతే ఇటువంటి విధానం అంటే ఈవెన్ దో దీనం గారిని వారు తీసుకెళ్ళిపోయినప్పటికి కూడా యాకోబు గారు ఏమైనా వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఉందన్నట్టుగా ఆలోచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ యాకోబు గారికి తన పిల్లల ఉద్దేశానికి వేరుగా కనబడుద్ది. ఇక్కడ యాకోబు గారు అనుకున్న దానికి తన పిల్లలు తీసుకున్న ఉద్దేశానికి. అయితే అంటే చాలా సందర్భాల్లో మేబీ ఇక్కడ యాకోబు గారు ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు, ఒకవేళ వెళ్ళి వాళ్ళతో యుద్ధం చేసినట్టు వారిని చంపడం అనేది, రాజ్యంలో వాళ్ళని చంపడం అనేది, యుద్ధం అనేది నోవాహీయ విధాన అంటే ఒక కోర్టులో ఒకవేళ తప్పుగా పరిగణింపబడదేమో అని ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. లేదా నేను ఇంకా రాజ్యంగా బలపడలేదు కాబట్టి గబుక్కన ఇంకొక 4-5 కలిపి నా మీద యుద్ధానికి వస్తే జరిగిన పరిస్థితిని బట్టి ఇప్పుడు నా కుటుంబాన్ని లేకపోతే ఇజ్రాయెల్ దేశాన్ని ఎలా కాపాడాలని ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. అదే సందర్భంలో యాకోబు గారి పిల్లలేమో లేదు, ఒక దేశం మీదకి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండడం వల్ల మరింత ప్రమాదం వచ్చే అవకాశం ఉండొచ్చని యాకోబు గారి పిల్లలు ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. సో ఏది కూడా అంత ఈజీ కాదు, బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాదు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడొచ్చు. అబ్రహాం గారి కానాన్ దేశం వచ్చినప్పుడు అతనితో పాటు అతని కుటుంబం లోతు గారిని కూడా తీసుకురావడం, లోతు గారికి ఏమో సొదొమ గుమొర్రా ప్రాంతాలు ఇవ్వడం, అబ్రహాం గారు ఏమో పర్వతాల పైకి వెళ్ళిపోవడం, ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక పరిస్థితి ఏర్పడింది. మేబీ ఇక్కడ యాకోబు గారు ఓకే షెకెము వారితో పాటు పక్క నుండి శాంతంతో వారిద్దరితో కూడా ఒక శాంతి ఒప్పందాలు చేసుకుని డీల్ తో ఉండొచ్చు అని భావించారేమో. కానీ జరిగిన పరిస్థితి ఇలాంటి పరిస్థితి జరిగింది, ఇటువంటి పరిస్థితి జరిగింది. తర్వాత సొంత కూతురికే రక్షణ లేకుండా పోయింది. అదే పరిస్థితి మనం అబ్రహాం గారి దగ్గర కూడా చూడొచ్చు. అబ్రహాం గారు లోతు గారు వచ్చినప్పుడు లోతు గారిని ఏమో సొదొమ గుమొర్రా ప్రాంతంలో ఉంటూ అబ్రహాం గారు వేరే ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు లోతు గారిని మళ్ళా తిరిగి అక్కడ కూడా మనం కిడ్నాప్ చేయడం జరుగుద్ది. తిరిగి మళ్ళీ అబ్రహాం గారు తన సైన్యంతో వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న 4 రాజులతో పోరాటం జరుగుతుంది. సో కాబట్టి ఇజ్రాయేల్ ప్రాంతం అనేది హషేం గారు అబ్రహాం గారికి, తర్వాత తన సంతతైన ఇత్సాక్ గారి నుంచి యాకోబు సంతతికి దాన్ని వాగ్దానం ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ ప్రదేశంలో ఇంకో వారితో కలిసి శాంతి ఒప్పందంతో కలిసి ఉండడం అన్నా లేకపోతే ఇంకోటి ఆ పరిస్థితి అనేది ఎటువంటి విధానంలో వెళ్తే ఆ యొక్క హషేం గారు ఇచ్చిన ఆ బాధ్యత అనండి, లేకపోతే హషేం గారు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేరుతున్నప్పుడు
ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా, అంటే ఇది చేస్తే ఇది అవుద్ది, ఇది చేస్తే ఇది అవుద్ది అనేది విషయం కనబడదు. అది కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా రాజకీయపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకొస్తే కొన్నిసార్లు యుద్ధాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగిన పరిస్థితిని కూడా ఏది కరెక్ట్, ఇదే కరెక్ట్ మనం ఒక పక్కన పట్టుకుని మనం కూర్చుంటే జరిగే పరిస్థితి కాదు. సో ఇక్కడ యాకోబు గారు ఆలోచించిన ఆలోచన అది, తన కుమారులు ఆలోచించిన ఆలోచన ఇది. సో జరిగిన పరిస్థితి ఇది మనం అర్థం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అవకాశాలు. Yes. Okay. Okay, we run out of time for our class today, so I want to thank everyone for joining, and toda rabba Israel Garu for translation. Toda rabba everyone, and wish you Shavua Tov, and with Bisorot Tovot. We hope and pray for always good news. We pray for peace, and see you everyone again in the next class. Toda rabba. Later out. Toda rabba to the entire team of Ritla for giving you as a teacher for us, to permit you to teach all those things. Toda rabba. It's been a pleasure to translate your words. Maybe there may be so many mistakes, but it's my pleasure to translate these things. Toda rabba for this wonderful opportunity. And great toda rabba to the Rabbi Yoshua Yacobi for bringing this platform to guide all the nomads from the Andhra, and I think some others from joining from other states also who are listening in English. So from behalf of all those persons, great thank you to you. అందరికీ వందనాలండి. క్లాస్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వందనాలు. మరి ఒకసారి ఈరోజు క్లాసు సారా బత్ వెంకయ్య గారి యొక్క ఆత్మ ఉద్ధరణ కోసం డెడికేట్ చేయడం జరిగింది. సో మీరందరూ కూడా వారి యొక్క కుటుంబం గురించి, ఏలియా గారి కుటుంబం గురించి మీరందరూ కూడా మీ ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోండి, వారి కుటుంబానికి ఆదరణ దొరకాలని. సో ఈ రోజు ఈ క్లాస్ ముగిస్తాం. తిరిగి మళ్ళీ వచ్చారు క్లాస్ లో కలుసుకుందాం. తొందరగా. Later out, you next week. Tunda.